Так, всем привет. Я сегодня днем попроходил некоторые моменты в игре, которые было бы очень скучно проходить на стриме. Открыл парочку заклинаний. Вот. Сейчас мы находимся в пещере гоблинов. Тут очень большая пещера, так что будем по чуть-чуть сейчас проходить, гасить гоблинов. Они, кстати, очень сильные. Тут есть вот такая тема. А, подождите, я не то нажал. Вот такая тема. Бамс. Так, ну тут мне это не надо. Тут я уже просто показываю. Потом вот так вот заходишь. Бомс. И ты уже опять в другой части комнаты. Ленчик, привет. Я, кстати, сегодня протестировал полеты на метле. Реально круче намного. Спасибо тебе огромное за этот мод. Так, нам нужно, наверное, наверх. Пойдемте. Так, я тут проверяю. Кстати, надеюсь, вас не смущает вот эта циферка в левом верхнем углу. Давайте я, наверное, ее вниз перемещу. По FPS, которая... Я хочу проверить, насколько просаживается FPS. Го мы ее вот сюда кинем. Что-то не получилось. Сейчас, секунду. Вот так, да. Она вас сильно не смущала? Мы обои? Блин, обои? Но только если под покраску, Санек. Привет. Рад тебя видеть на стриме. То есть это означает что-то очень хорошее. То есть то, что ты сейчас дома, и мы можем ждать вас в гости, правильно? Кстати, я разобрался, как вот эту тему делать.
Вот эти рывки. Они офигенные, кста. Держу в курсе. Значит так. Значит, самые главные зрители мои здесь. Я так понял, там дверь открылась, да, которая... Да, я пошел. Значит, смотрите, ребзя. Да. Я сейчас... Так. Значит, смотрите, показываю, ребята. Я выучил новое заклинание. Во-первых, я открыл еще себе 3-й слот под заклинание. Теперь у меня 3 набора из 4. Значит, смотрите, я выучил вот это заклинание. Глациус, которое замораживает врагов. Я выучил заклинание Депульса, которое отбрасывает врагов. И что я еще выучил? Мне кажется, я только 2 заклинания выучил. Давайте посмотрим. Да, я выучил 2 заклинания. Теперь я вам покажу вот такую тему. Смотрите, снаряга у меня какая появилась. Но тут понятно, обычные перчатки. Здесь я легендарную маску себе обработал. Она, короче, повышает наносимый урон проклятым целям. То есть я как раз в темное искусство фигачу. Вот такая маска. Головной убор легендарный получил, у которого тоже повышает с помощью древней магии увеличенный урон идет. Вот еще одна древняя шапка. Еще одну я нашел, которую я не обработал еще. Так, идем дальше. Легендарный шарф нашел, у которого тоже повышает урон, нанесен с помощью конфринга. То есть я этим заклинанием пользуюсь очень активно. Ну, эпическая эта хрень, она лучше, чем легендарные, которые у меня были. Пока что будет вот это. Значит, что еще? 16 уровень апнул. И я в талантах, в темных искусствах вот это заклинание изучил. Точнее, эффект. Эффект проклятия сохраняется на врагах дольше. Плюс я еще вот это заклинание выучил, которое при отражении заклинаний наносит тоже проклятие. В ключевых заклинаниях я разблокировал новый уровень. И в скрытности я сделал возможность в невидимости не ползать, а бегать, чтобы можно было быстрее передвигаться. Как-то вот так. То есть прошел парочку второстепенных заданий. А, и Аллахамору, естественно, еще изучил. Как вам, ребят? Ха-ха-ха. Лекс, привет. Так, подождите, мне нужно срочно зайти в снарягу, разбить парочку перчаток бесполезных.
Раз, два, три. Пофиг вообще, и 4. Мантии еще говнястые вроде бы есть. Так, у меня что-то тут новое появилось. Ого. Ну тут типа всего лишь плюс 3 к атаке, но зато здесь... Не, вот тут вообще нереально офигенный шарф, он мне очень нравится. Аллах, что я не понимаю. Лекс, я не понимаю, что ты пишешь. Так, шмотку, которую надо активировать. Так, тоже херня какая-то. Вы мне лучше... Что? Рябиновый отвар мне не нужен. Я и так... Как вам вообще мои скейлы? Очки. Тоже фигня какая-то. Так, рябиновый отвар мне не нужен. Так. Ревелио. Короче, я в какое-то лютое подземелье зашел. Аллахамора. Блин, точно. Это заклинание, которое открывает замки. Ты Гарри Поттера не смотрел? Так. Еще изучил несколько зелий. Вот. Есть одно прикольное зелье. Вот оно у меня стоит на ЛБ, но у меня его, к сожалению, в наличии нету. Я его не скрафтил. Точнее, я его потратил просто так. Оно офигенное. Оно, короче, уменьшает перезарядку всех моих заклинаний. Вот это реально клевое, полезное заклинание. Ага. Одна монетка. Лол. Ревелио. Так, рябиновые отвар не нужны. Рядом гоблины. Конфринго. Так, давайте без обсуждений религий на стриме, потому что у меня записи чата тоже сохраняются. Так, а тут что-нибудь со статуей надо сделать, нет? Видимо, не надо. Так, что у нас тут еще? Тут, короче, появились же такие штучки, лунные, так сказать. Они собираются только во время этого. Они собираются только во время... Как он называется? Во время ночи. Короче, там прикольная тема. Их надо собирать. И благодаря ним у меня появится... Ну, типа, я смогу апнуть свой навык вскрытия замков. Сейчас у меня он 1-го уровня, а потом будет 2-го и 3-го. Так, я вообще куда иду? Я возвращаюсь, да? Так. Что-то мапа какая-то слишком большая. Во-во-во, да, типа того. Лунная призма. Не помню, как называется, но... Что-то похожее. Так, тут еще. Мне силы не надо, я уже очень сильный. У меня, короче, есть задание. В инвизе, короче, развалить бомжей. Смотрите. Используйте дуэльную Это не... У меня не дуэльные уловки, у меня...
You've one less follower, Ranrock. Revelio. Так, а как мне туда попасть? Ну, давайте, да. Без подобных шуточек. Ой. Короче, ребята, чтоб вы знали. Ага. Reparo. Ага, не надо, да? Все, окей, идем дальше. Так. Revelio. Так. Нам бы туда. Confringo. Revelio. Блин, тут реально, я даже не знаю, как долго надо по этому подземелью лазить. Так. Confringo. Тут не надо, да? Revelio. Я вот не до конца понимаю. Вот тут есть комната какая-то. Там даже голоса гоблинов были слышны. Confringo. Нет. Какая-то шляпа. Блин, если честно, я не до конца понимаю, куда мне дальше идти-то. Revelio. Так, там я был. Карта недоступна. Ну, естественно. Потому что я нахожусь в подземелье. И я немного не врубаюсь. Куда мне идти дальше? Или я все зачистил? Так, идем дальше. Сейчас пойдем по сюжетке дальше. Специально сюжетные квесты не трогал, вообще не прикасался. Чтобы пройти на стриме, естественно. Так, ну тут понятно, тут пройдено. Отсюда я пришел, мне кажется. Так, а тут что у нас? Понятно. Да, вот. Это под Хогвартсом, прикиньте. Это я вот здесь нашел. О.
Perhaps not the best place to be caught alone. Revelio. But if you don't fill up so much, you can actually go further. It's eat a big meal. Slow down, baby. Tight, and you'll be swift. But who wants to be swift? Украдите болт для арбалета у снайпера сторонников. Запустите цель в другого врага с использованием депульса. This castle's hiding. Confringo. Expelliarmus. О, эпик какой-то. Expelliarmus. Depulso. You only have Ranrock to blame. Викинги с волшебной палочкой. Вообще ничего не понимаю, о чем ты говоришь. Так, мне интересно, вот этот Алекс Фартовский, это Саша или это другой мой подписчик или зритель? Что-то какие-то шутки на Сашины похожи. I dream of making a better world for me. Surprising how many nifflers you could find down there. Mind you, I do have a knack. Confringo. You there! I see you! Glacius. Depulso. Expelliarmus. Cost that out. Confringo. Your poaching days are over. Reparo. Reparo. В смысле забанили? Что случилось, Санек? Так, раз, статуя. А, вон там еще не восстановил. А что случилось, Санек? Reparo. These Merlin trials won't get the best of me. Confringo. This looks intriguing.
Да ё-моё. О, легендарочка. Хе-хе-хе, сюда. Видите, не зря зашел. Сейчас, короче, быстренько все легендарки опознаем и эпики. Странно. Confringo. Так, го, короче, сейчас быстренько телепортнемся именно в наш карта Хогвартса. Секретные комнаты. Выручай комната, переместиться. Да-да, я понял, что Лекс это ты. Тебя с Лекса забанили или с твоего того, Александр Крышкин? Я что-то не врубаюсь. Так. Так, зелье варится. Бадьян, понятно. Бам! Так. Легендарочки. Давайте посмотрим. У нас тут появились новые шляпы легендарные. Повышает урон, наносимой древней магией. То же самое, только тут 38, а здесь 47. Здесь 48. Тут снижает урон, получаемый от гоблинов. Здесь даже выше. Я понял, Санек. Тут хрень какая-то. Так, что лучше, снижение урона от гоблинов или повышение урона от древней магии? Мне кажется, повышение урона будет лучше, потому что я, в принципе, все равно гоблинов, от них уворачиваюсь. Так, этот слабее, этот тоже слабее, и этот... этот сильнее, да? Ну, тут, кажется, у этого... Да, тут у меня камень стоит, который повышает урон. Его мы не трогаем. Хуже. Я понял, Санек. Почти 17 уровень к 100. Какое-то испытание прошли или новое добавили. Победите печально известных врагов. Прикольно. Нормально. А ты, наверное, лайк забыл поставить, поэтому тебя кикнуло. По-любому. Го, быстренько, короче, сейчас заберем зелье. 9 секунд еще. Сейчас зелье это сделаем. Стоит? У тебя все стоит, да? Хорош. Сейчас проверим, у меня стоит или нет. Зая, почему у меня только 2 лайка на стриме? Поставь лайк, быстро.
Плюс одно зелье. Скинь фотку. Приходи завтра в гости и увидишь. Вы же придете завтра в гости? Кстати, вот и вопрос. Вы придете завтра в гости или нет? Гост, летаем в Хоксмит быстренько, там продадим весь шлак и пойдем на задание, потому что я не хочу лететь на... О, кстати, вот и задание в Хоксмите, этот, как его... это, как она называется? Сюжетное, во. Что пытался вспомнить. Hogsmeade, here I come. Так. Ага, ну давай, надеюсь, что хотя бы завтра не работаешь. You're back. Nice to see you again. Вечно я к этому челу захожу. Так, я хочу тебе продать. Раз, два, три, четыре. Легендарки пока не будем продавать. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Да, давай пока. Не хочу я пока твой этот делать. Твой квест. Plenty of opportunity to pursue anything I can. Так. Мне нужно вот сюда, к заклинаниям. Где эти зелья варенья? Во. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. What can I do for you today? Да вот это мне придется у тебя купить, блин. A wise decision. Thank you. Да я и сам их... Так. Пять штук, да, за 150 возьму. A wise decision. А, Thank одна you. штучка? Пока так. I hope to see you again. Farewell for now. А, подождите. Стоп. А у него нету этих? What can I do for you today? Язык, сок, златоглазки, клык. А, это не то, это все я могу. I hope to see you again. Farewell for А что у now. него там? Здравствуйте, мистер Пейн, вам нужно доставить... Ага, не буду я пока. Пойдемте по сюжетке сразу же в Хоксмит. Блин, показать бы вам, как Алахамора работает. О, смотрите, кстати. Aloha Mora. Так. Вот так. Жестко, да? Revelio. Так. Говноплащ какой-то. Тут уровень 3. Го сразу
продадим ему. Healing potions are a speciality here, should you need any. What can I do for you today? Very good. Never hurts to keep my stocks Да, replenished. там, Hope короче, to надо see you again. крутить. Farewell for now. Надо крутить внутренние и наружные колечки до тех пор, пока, короче, не начнут вращаться механизмы, там, зеленый и красный. И я еле, ну, я в интернете смотрел, как его правильно это... не знаю. Это как в этом, как в Скайриме отмычки я сразу вспомнил, как в Обливионе. Hello there. Nice to see you. Блин, а нету мода, который из этого трансгендера делает нормальную женщину? Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly. О, Which is more than отлично. I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. О, просадочки до 30 кадров. Лол. А что за просадки такие? Были стабильные 60. А, дождь что ли начался из-за дождя? Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Мне кажется, все дело в дожде. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Да, здесь сразу 60. Can I help you with something? Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock.
Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Ну тут прям видно, что 30 кадров просадка. Что прям, ну прям видно разницу. Sirona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. If I retrieve the relic, how do I know you'll tell me the truth about what Ranrock says? We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Отлично, гробница ведьмы. Revelio. То есть я What do we такой have наглый. here? A demiguise. О! Вот, смотрите. Вот эти статуи, их можно забирать только ночью. Это как раз для того, чтобы их отдавать профессору, точнее этому, так сказать, надзирателю Хогвартса, или как его там правильно назвать, который меня научил о Лохоморе. Надо ждать ночь. Mine now, demiguise. Видите, он ночью начинает светиться, и я его могу собрать. Revelio. Вот такая забавная штука. О, неизвестный предмет. А как далеко нам идти? Карта мира. А, так тут недалеко получается. Ну, типа того. Это, я так понял, типа замена Филча. А, нельзя летать, что ли? Чё? Почему нельзя летать здесь? I'm ready. Good. There's no time to lose. Ну, let's go. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Так, давайте, знаете что, раз Санек сегодня смотрит стрим, то мы сегодня будем бегать как в Dark Souls.
Вот даже металлические звуки есть. Типа то, что я реально в латах хожу. Слева враги. Санек, special for you. Glacis! Depulso! Confringo! Пошли, старый хрыч, я тут волка убил. Не, ну только не металлика. Вот Мегадес норм тема. Но посмотри, там все равно какая-то физика у лад такая, что они сгибаются. Смотри, когда нога вперед шагает, они сгибаются. Ah, and there it is. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Пещера собирательницы. Revelio. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. What about this helmet makes it so special? The helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind is taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. Спасибо. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. Revelio. It's sealed. Moths. Curious. Lumos.
Merlin's beard. Мерлинова борода. Мне чё, 600 тысяч лет, что я так говорю? О, шарфик. Reparo. Lumos. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Так. Сюда иди. Lumos. А она вот тут должна была быть, эта бабочка. Раз, два. Compulso. Lumos. Ага. Ну, консервная банка, она такая, да. Ой, инферналы. Confringo. Expelliarmus. Depulso. Protego. Stupid. Levioso. Confringo. Confringo. Stay back. Expelliarmus. Protego. Stupid. Confringo. Expelliarmus. Glacier. Depulso. Confringo. Expelliarmus. Glaciers. Confringo. Так, надо временно на этот, как его, вместо заморозки поставить еще одно огненное заклинание. То с ними только огонь справляется так-то. Lumos. Так. Вот и 17 уровень. Lumos. Прикольно сделали то, что типа они на свет реагируют. Так. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Accio. Levioso. Compulso. Так. Вон там бабочка лежит. Lumos.
Confringo. This has a moth imprint. Same as the door. Так, возможно, дело вот в этом. Lumos. Вот. Lumos. Ага. Все, пон. Только одну надо было, короче, переместить. А теперь я смогу ее вращать, правильно? Lumos. Levioso. Accio. Revelio. I see. This is supposed to spin. But how? Так, как она должна вращаться? Может, вот так? Accio. Lumos. Так. Reparo. Capulso. Депульса. Lumos. Не-не-не, там депульса надо было использовать. Confringo. Так, что у нас здесь? Depulso. Lumos. Depulso. Lumos. Depulso. Need to get that platform closer. But how? Accio. Есть. Revelio. Все. Lumos. Люмус Массимо. What's that hanging there? Looks precarious. Так. Depulso. Accio. Down I go. No other way. Revelio. Lumos.
Так. It's sealed shut from the other side. Confringo! Ну чё, пойдемте вниз. Что-то я ни хрена не пойму, зачем вниз идти? Праг с стеснением. Accio. Revelio. Статуя драмагога какого-то. Оу! Lumos. Оу! О, я в латах плаваю, Санек, ты умеешь? Сейчас будет файт, не? Levioso. Confringo. Dego. Stupid. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Compulsor. Potato. Confringo. Incendio. Stupid. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Lumos. Compulsor. Compulsor. Чё? Looks even more complex. А, Lumos. Compulsor. Lumos. а где дверь-то?
куда она улетела? Не, Санек, такого нету. Depulso. Lumos. Так. Я же отсюда пришел. Твою мать. А, во! Все, я понял. Depulso. Lumos. Depulso. Lumos. А как это вот как это должно работать? Кто мне объяснит? Revelio. Accio. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Да, она поднимается, эта платформа, но она сразу опускается. Lumos. Так, ну допустим. Depulso. Lumos. Accio. Levioso. Confringo. Блин. Туда не запрыгнуть. На метле летать нельзя. I need to bring moths to the door. Чё он, Revelio. чё он сказал? Depulso. Protego. Depulso. Что? Lumos. Depulso. Lumos. А как... Так, теперь третьего мотылька надо как-то. А, там же еще один есть. Lumos.
Lumos. Protego! Lumos. Accio. Depulso. Как я должен третьего мотылька притащить, я не понимаю. Accio. Depulso. Так, сегодня стрим тупняков, да? Так, давайте думать. Подождите. А что если... Значит, смотрите. Lumos. Одного мы берем и садим здесь. Этого мы берем. Пока что оставляем здесь. Depulso. Lumos. Нет. Depulso. Lumos. А как я его перемещу? Ну тут не зря есть лишний мотылек, вот этот. Подожди. Если я выключаю, он возвращается на свое место. Depulso. Значит, смотрите. Если я его выключаю, он возвращается на свое место. Куда он вернулся? Depulso. Так.
Lumos. Lumos. Depulso. Влад, привет, тут ультра тупняки начались, подожди. Accio. Lumos. А-ха-ха! Я так и знал. Я знал, что именно в этом проблема. Depulso. Блин. Lumos. Depulso. Lumos. Я знал, что в этом вся фишка. До меня очень долго доходило. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Incendio. Incendio. A dead Ashwinder. Better show this to Lodgok. There must be some sort of mechanism for this doorway. Так, стоп, в смысле выйти? Стоп, 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 стоп. Revelio. Серьезно? Я просто так сюда сходил? Там сундук, сейчас чекну. Confringo. Так. Accio. Так. Ну ладно, раз вернуться, значит вернуться надо. Lodgok. The sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those thieves have their hands on such a relic. Так, как далеко мне лететь? Ага. Это рофлы, да, это для Санька врубил.
they are. The Ashwinders. You're going to regret that. Confringo! Glacius! Expelliarmus! Depulso! Protego! I know, stupid! You're weakening quickly. Ah, there you are. Protego! Incendio! Expulso! Let it disperse. Expelliarmus! Protego! Stupid! Stupid! Nothing more than luck. Glacius! Confringo! Expulso! Stupid! Protego! Stupid! Confringo! Expulso! Expulso! Stupid! Confringo! Expelliarmus! Glacius! Depulso! Might want to look Confringo! up. Expulso! Expelliarmus! Glacius! Stop that right now. Ah! Confringo! Shame nobody saw that. А, это рябиновая тварь, тю твою налево, ё-моё. Козявки тролля. Манипуляция. Revelio. Что-то ни хрена не пойму. Шлем, шлем, шлем. Где же шлем лежит? Где-то тут должен быть. That's it. Есть. Оба! This is for Rookwood. Ah, did you hear that? Confringo! Depulso! Well go. Glacius! Expelliarmus! Confringo! Protego! Glacius! Come on, you are free. Confringo! Expelliarmus! Кстати, управление одним стиком, то, что я мод вот этот скачал, который мне Лена сказала, намного I wonder if удобнее. I'm safe to explore in there. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it.
I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak Кинул меня, soon. что ли? Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Договорились. This place has seen better days. Опа, следы древней магии. Confringo! Revelio. Confringo. Glacial. Accio. Levioso. Accio. That wasn't too hard. Так, какая-то дичь произошла, да? Confringo. Expelliarmus. Confringo. Protego. Stupid one. Confringo. Confringo. Accio. Accio. Вот. Так, давай. Я же знаю, что ты именно так работаешь. Ага, давай. Accio. Это типа способ выйти был? Ну ладно, кукареку так кукареку. Так, го вверх. Тут есть что-нибудь еще?
Unfortunate for you. Lumo. Protego. Stupid. Leviosa. Accio. Expelliarmus. Confringo. Stupid. Glacius. Capulso. Stupid. No, thought we'd forget. Reducto. Capulso. Potato. Better luck next time. Nice drive. Confringo. Protego. Oh. You'll have to fight him. Confringo. Capulso. Husky. Confringo. А, браконьера анимага, блин. Я уже запутался. Revelio. Oh, the anticipation. Protego. Stupid. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Capulso. No! Revelio. Так, это ж мне надо вот сюда. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Так, это все, конечно, интересно и смешно. Так, есть. Шляпа какая-то. Что-то чат затих. Вы вообще здесь? Нет? Для кого я стримлю? А то что-то как-то грустно, что ли. Так, мне нужно Arresto Momentum. Такое заклинание. У меня таких нету. И вот таких у меня нету. Флипендо.
О, тут еще что-то выполнил, что ли? А, не, это просто, ну... Флипендо, флипендо. Ну, го по заданиям, естественно, по сюжетке. О, моменту! Хо-хо! Мадам Когава, практикуйте свои летные навыки гряды скал. Ага. А, это, короче, легко. Это легко. Давайте мы сейчас быстренько сделаем. Это, короче, мне... Вот сюда, да? Ага. Вот сюда мы сейчас тэпнемся. Сейчас я там полечу, мне, я так понял, там надо будет шарики полопать, и мы как раз вот это темное заклятие изучим. И туда вбухаем один из навыков темных искусств. Wonder who lives here. Ну, надо выпить за навык, я думаю. Ты как считаешь, Саш? Да ё-моё! Да, я же говорю, как у Игоря Николаева. There we go. Теперь Кинбридж какой-то. А, ни хрена себе. Короче, это лишний повод. Ой, что такое? Revelio. Тянка какая-то спит. Confringo. Depulso. Так, а что с ними делать? Lumos. После кожи зеленого оттенка покрыта оспина, искры из ноздрей при чихании. Искры из ноздрей при чихании, мне нравится. А, это эта хрень, да? Ого, сейчас сделаем ее. What do you have in store for me this time? Revelio. Ага. Accio. Так, отлично. Так. Ну го. Depulso. Туда летите нафиг вообще все.
Accio. Revelio. Capulso. Accio. Levioso. Confringo. Glacius. Ну сами что, не можете? Accio. Revelio. 3 платформы, да? Так, а где еще? Пон. Capulso. Тут да, короче, вас всех. А прикиньте бы, они сейчас все нахрен улетели бы туда в пропасть. Что было бы? What's that? Красиво. Почти 18 левел. Так, теперь мы взлетаем. Тут надо точки телепортации всякие открывать. Вот, например. Off on another adventure, are we? Летим выше. Блин, очень красиво сделана игра. Ну это рофл. That's it. Эту точку телепортации открыть. Я думаю, она будет очень полезной, пока мы рядом летаем. Сова, не мешайся, я сам как сова. Что за завод? Handy resource indeed, your field guide. Шахта I'm most какая-то. pleased Revelio. included.
Прикольно. Так, все. Теперь нам надо в Хогвартс, правильно? О, 18 левел апнул. Теперь нам надо... Блин, что я сделал? Карта Хогвартса. Пам-па-ба-ба-бам, сейчас мы замутим новое заклятие. И откроем точку телепортации. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. О, Нарутыч, привет. Добро пожаловать. Чё? I should dismount here. Давай, учи меня Welcome новому back. заклинанию. Have you finished your assignment? Reporting back, Professor. Все Assignment's all спрашивают. finished. Это Well скинчик. done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Аресто моментум. Precise, deliberate movements. Аресто моментум. Аресто моментом замедляет движение врагов и объектов. Чем больше цель, тем меньше эффект окажет на него это заклинание. Ага. То есть по Very факту good. теперь мое леденящее заклинание может идти нахер, Your new правильно? spell as much as possible. Perhaps before you. Arresto momentum. That's it. Keep it up. Confringo. Сюда. Новое задание. Так, погнали. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Как вам? Now, it Нормально? seems many of you are out of Студент practice. чисто в Let's латах take в some рыцарских time to сидит review the на basics of how занятиях. to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates Поппи sometimes. Добринг. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his Очень tongue. провольные язычки. Это я смотрю, что девочка так это. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. Так I like to think it привязалась enriches к нему. his
That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Чем я ее должен покормить? А, козьими какашками покормил. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? Жмыров. This way. The Neasels are over here. Я смотрю, прям настолько крутой вольер, что они не могут его перепрыгнуть. Кошкообразные существа. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Хотел наехать на чела в Those латах. two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. Хорошего человека, который изучает темные искусства. Please close the... Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. Соус How did you Хогвартс, find your да. first beasts lesson? Конечно, мне понравилось. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. О, профессор Уизли, Be on наконец-то the она еще раз lookout for my появилась. owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. Случайно вжарил по ней. Do you need something, Poppy?
Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Что происходит? А где мои обычные заклинания? Типа, пока я рядом с зверушками, то типа работают эти Quite the weather заклинания. we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Кого нам? Клювокрыло Stand покажет? back. Клювокрыл! Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Я рыцарь какой? Это он ко мне должен уважение проявить. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Прикольно, чё? А я думал, она меня покатает, как Поттера над рекой. Поскупились на вставку, да? So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Конечно, они Exactly. что-то I think I'm going to look into замышляют. it.
Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Да, давай. Так, 7 из 8. Осталось одно какое-то основное задание. В смысле? Что у меня тут было? Наверное, вот это. А вот тут было Expelliarmus. Так. Го чекнем задание. О! Лена, с Себастьяном сейчас будет миссия. Ты вот больше всего любишь с ним миссии, да? Так, а куда ж нам лететь-то, а? Нифига себе, далеко лететь. Ну что ж, тогда предлагаю сюда телепортироваться. Выполним это задание и будем завершать стрим. I've always said that travel... My sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the Blasting Curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Так, Диек подождет. Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Ребят, вас слишком много. Так. Начнем с того, что нам надо, короче, наверное, вот так. Потом вот так, да? Так, таланты. Темное искусство. Все, приобрели талант. Нам еще вот это надо. Но, наверное, пока не будем. Давайте что-нибудь в ключевых посмотрим. Тут много чего. О, третья цепочка этих. Увеличивает радиус действия. Определенно надо купить. А, я так понял, еще нельзя, да? Ладно. Вот тогда вот эту точку телепортации откроем.
What are you up to Revelio. now? Would you mind helping a wizard in distress? Так, следующую точку телепортации заодно по дороге сейчас откроем. Будем открывать только те, которые у нас именно по пути. Вот там много гоблинов. There's no telling what lies in wait for me in there. Off on another adventure. I won't rest. Осталось еще одна и долетаем. Oh, so tired. How nice to see you, my young friend. Hello? Expelliarmus! I will make you. How nice. Someone there? Confringo! Arresto momentum. Protego! Stupid down! Expelliarmus! I won't rest. This is impossible.
Revelio. Чуть промахнулся. Handy reason. Seems a pleasant enough little place. Ждем. You made it. Как и обещал. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. Так, сейчас опять сек. Я вернулся. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave.
Кринж. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain Revelio. were difficult to bear. Да, без тебя Хогвартс совсем не тот. Понятно. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Так, мне нужен теперь этот хрен, да? Который прогнал Себастьяна. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne,
and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Sebastian. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Arresto momentum. Confringo. Expelliarmus. Rather unwise coming back this way. Expelliarmus. Confringo. Let's get this over with. Arresto momentum. I just wait for this. But this is sad. No! I will make you pay. Confringo. Help, child. Expelliarmus. Protego. Stupid one. You've made your last mistake. Давай, иди This is сюда. where you will fail. Little magic tricks won't distract me. Confringo. No! Stop it! Expelliarmus. Arresto momentum. Also. I won't rest. Confringo. Expelliarmus. Protego. Stupid. Arresto momentum. Confringo. Expelliarmus. Repulso. Confringo. Won't stop me. Depulso. Arresto momentum. Expelliarmus. Confringo. Protego. I confess, that was a bit more Отлично, than I дуэльную bargained уловку for. даже I замутили. tried to warn you. А, это нам не надо, это для Revelio. Мы кучу всего собрали. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. Чё We такое, smelled Ленчик? smoke in the В middle of the смысле, ну night. вот. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out,
racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Confringo! Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Revelio. Rumor was a Hogwarts professor lived here once. Confringo! That's all I ever heard. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. Revelio. It might be worth taking a closer look at the house itself. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Revelio. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Из видения, что ли, когда они восстанавливали все, когда была засуха или что? Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out.
Может, ты меня пустишь, дядь? Oh, a stairwell. Revelio. Что за туман? Confringo. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Confringo. Tells me they're after something bigger. Нам нужно... Reparo. Так, подождите. Нам нужно заклинание, которое делает пуф. Нам нужно заклинание, которое делает пуф. Ну, Эванеска, да, но у меня есть. Нет. Confringo. Expelliarmus. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи-маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скорбь почти осязаема. Те, кто отправился от чумы, никогда не отправятся от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным. На мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от мук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Я приехала сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и притом знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня снова видела мужчину, напомнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы ему помочь? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Confringo. Так. Revelio. Confringo. Confringo. Revelio. Confringo. А, не в ту сторону долбился. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. Он Revelio. Он криптовалюту видит. Because that happens to me too. Confringo. Revelio. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be floored. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Так, майнить криптовалюту идем. Why would the door lead us here? Sebastian, look.
Омут памяти. Чё такое, Ленчик? Думаешь, разбогатеем? Картина. Картина там валяется. Эту картину надо сюда притащить. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Конечно, ты рад. Revelio. Так. Давайте посмотрим. Здесь у нас по-любому, да, вот в испытаниях. «14 основных надо выполнить. Еще одно второстепенное. Я так понял, вот здесь у нас появилась новая морда. Рыцарь! Хе-хе. Так, все, сейчас мы, короче, идем в выручай комнату. Не туда зашел. Мы идем в выручай комнату. Deke. Блин. Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. White мешок. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Не, сорян, давай завтра или когда-нибудь попозже.
Так, у нас новые шмотки появились. Мы их сейчас чекаем, потом, если что, их продадим. Снаряжение. Шарф. Повышает Петрификус Тоталус. Повышает урон. Единичка всего лишь. Отлично, потом продадим. Перчатки понятно. Маски понятно. Здесь тоже, в принципе, все ясно. Отлично. Все, супер. Ну что, я могу сказать. Спасибо всем за просмотр. Вот, посидели сегодня допоздна, так сказать. Мне было безумно приятно постримить, пообщаться, порешать головоломки. В общем, все было просто офигенно. Обожаю эту игру. Спасибо еще раз за такой прекрасный подарок, Лена и Саша. Вот. В принципе, что могу сказать? Ждем с Юлей вас в гости. Обязательно ждем в гости. Я надеюсь, что вы завтра придете. Вот. Поэтому спасибо и пока-пока.